Lección 5. Aquí vamos a repasar la ropa, los verbos regulares, la diferencia entre ser y estar y el verbo tener. Vamos a hablar. ¿Qué ordenas en los restaurantes? Yo ordeno la comida en los restaurantes. ¿Con quién hablas por teléfono? Yo hablo con mi madre por teléfono. ¿Cuándo caminas por el parque? Yo camino por el parque durante el día. ¿A dónde viajas en las vacaciones? Yo viajo a las montañas en las vacaciones. ¿Cuál deporte practicas? Yo practico golf. ¿Por Y qué? Skiing. It's like ¿Esquí? esquí, yeah. Y esquí. Muy bien. ¿Por qué estudias español? Yo estudio español porque hablar mis amigos y viajar viajar, yeah. Muy bien. ¿Cómo deseas la carne preparada? I feel we talked about this. ¿Cómo se dice like well cooked, I guess? Yeah, bien hecho would be well done. Bien hecho. Bien cocido. Bien hecho? Bien hecho o bien cocido. Oh yeah, like well made. Okay. Okay. ¿Cuánto tiempo trabajas en un día normal? Yo trabajo a las 8:30. So here I'm not asking. Oh, it's how many? Sorry, how much time you work in a normal day? Muy bien. Yo trabajo 9 horas en un día normal. ¿Cuán grande es tu casa? Mi casa es grande, like más o menos. Es más o menos grande, muy bien, sí. Es más o menos grande. ¿Y cuántos idiomas hablas? Yo hablo 2 idiomas. All right, so place, temporary states of being. Would you say this belongs to ser or estar? Estar. And if we have more permanent states of being with the doctor? Ser. Muy bien. Ok, vamos a practicar. ¿Dónde está Argentina? Argentina está in, or wait, yeah. Argentina está en, is it like Sudamérica or something? Sudamérica. Okay. Sudamérica. Okay. Bien. ¿Cómo es Dwayne Johnson? Dwayne Johnson es fuerte. ¿Cómo es el niño?
Um, el niño es débil. ¿Cómo están ellos? Están contentos. Sí. No. Here we have emocionados, right? Excited because they just got their U.S. citizenship. Emocionados por la ciudadanía estadounidense. But I'll take contentos. ¿Están contentos? Ujú. ¿De qué es el puente? Es largo. Es largo y grande. ¿De qué? What is it made of? Oh, el puente es de acero. ¿Cómo estás? Estoy contenta. ¿Cuál es su profesión? So I'm not asking about your profession here. Oh, what is her? Exacto. Es empresaria. Oh, recepcionista. Ella es recepcionista, muy bien. O Secretaria. But recepcionista is the same. ¿Cómo está la copa? La copa está vacía. ¿Cómo es ella? Es alta. ¿Cómo es él? Es bajo. ¿Y cómo están ellos? Están enamorados. Muy bien. ¿De qué es la copa? La copa es de vidrio. Muy bien. Vidrio. ¿Cómo está ella? Está cansada. ¿Cómo es el niño? El niño el niño es joven. Muy bien. ¿Cómo es el abuelo? El abuelo es viejo. ¿Dónde está Evo Morales? Evo Morales está de Bolivia. Está en Bolivia. In Bolivia, because it's where is he now? Of where is he from? Or... Exactly. Muy bien. ¿Cómo es el vagabundo? Es cansado. Y, ¿Cómo está? But this is ¿cómo es? Es ¿cómo se dice dirty again? That would again be with estar. Oh. So we're looking for poor. Oh, we're looking for permanent. Yeah. I guess I don't know the word that's... We're looking for the word poor. Oh. He is ¿Cómo se dice poor? pobre. Él es pobre. Pobre, and then rich, rico. Sí. ¿De qué es el sacapuntas? El sacapuntas es de plástico.
¿Cómo está la maestra? Um, mm, so está enojada It could be, yeah. or Here we have frustrada, but I'll accept enojada. frustrada. ¿De qué es el caballo? Es de madera. ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo se dice? Is it just la policía for police? Es policía. Es policía. Okay. ¿De qué es el edificio? Es de acero. Here we want to say concrete, concreto. Oh, okay. Es de concreto. ¿Cómo está el perro? El perro está incómodo. Muy bien. ¿De qué es la casa? Es de, is it ladrillo? Ladrillo. ¿Cómo está la gatita? Está mojada. ¿De qué es la camiseta? Es, or yeah. Oh, okay. Es de algodón. ¿Cómo es Bill Gates? Es rico. ¿De qué es la chaqueta? ¿Cómo se dice leather? Es de cuero. Muy bien. Es de cuero. Okay. ¿Cómo está el doctor? Está mal. Está mal. Muy bien. Está mal. Here we have está deprimido. Deprimido, ya. ¿Cuál es su profesión? Es estudiante. Ella es. Yeah. ¿Cuál es su profesión? Es profesor. Sí. Here we have maestro. Maestro. Same thing. ¿Cómo está la recepcionista? Está aburrida. ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo se dice firefighter? Él es bombero. Bombero. Okay. ¿Cómo es Shaq? Shaq es alto. ¿Y cómo es su mujer? Es baja. ¿Cómo está mi amiga por la mañana? Está contenta. Sí. Here we have despierta, so she's awake. Okay. Awake in the morning. ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo se dice nurse? Enfermera. With the verb tener, okay? Sí. So Spanish has quite a few of these irregular verbs, and it just means that it doesn't follow the regular conjugation pattern. So you just kind of have to, memorize these independently. The verb tener is one of them. Tener means to have. And to say I have, you would say yo tengo. You have is tú tienes.
He has, él tiene, she has, ella tiene. Usted tiene would also be like saying you have if you're talking to a stranger. We have is nosotros tenemos, and then they have would be ellos tienen, and then y'all have would be ustedes tienen. Do you have any recommendations for like a book or something that just like lists out verbs and their conjugations? God, yeah. Or is there something I can do to just like practice those? Because other than like looking it up. Yeah, I mean, we're gonna continue to learn them little by little. In the next level, we put a big emphasis on learning those, and there are some other patterns that we'll start to see. Like like the go verbs that end in go, like tango. Yeah, so there are verbs that are only irregular in the first person. There are verbs that like change in the stem. Tener is one of them that's super irregular because it's completely different in the first person, and then it's also what's called a stem changing verb on top of it. So we'll be learning those. But there is a really good book that I like a lot, and it's called 501 Spanish Verbs. So I just pulled it up on Amazon for you. I'll put the link in the chat here. Okay. Yeah, I think I've heard of this. Yeah. So it's just got like the 501 most commonly used verbs in all of their forms. Like even like any tense. Every single conjugation, yeah. Got it. Yeah, I think that'd be really helpful because I'd rather look up do that than just on the internet. Yeah, so there's like, if I can find one, right? Yeah, there's something like 14. There's over 14 different conjugations possible. And then like there's just other forms outside of those like full conjugations. So it's a helpful book just as you're learning it. Anytime you have any type of doubt whatsoever, you can just look up that verb in that book. Awesome. Yeah. All right. So let's practice with this verb tener here. Yo tengo una televisión grande. Mis vecinos tienen gabinetes lindos. Tú tienes 3 perros. Nosotros tenemos una cocina con acabados nuevos. Él tiene un baño pequeño. Yo no tengo una chimenea. Ella tiene toallas sucias. Ella tiene una mesa de madera. Nosotros tenemos un comedor normal. Tú tienes un dormitorio bueno. Muy bien. ¿Tienes una televisión grande, Carly? Sí, yo tengo una televisión grande. ¿Tus vecinos tienen el césped más verde que el tuyo? No tienen el césped más verde que el mío. Muy bien. ¿Tienes mascotas? Mascotas is pets, right? Or Exacto, muy bien. Okay. Sí, yo tengo mascotas. Tengo 2 perros. Muy bien. ¿Nosotros tenemos muchos alumnos en la clase hoy? No, no tenemos muchos alumnos en la clase hoy. ¿Tu mejor amigo tiene un apartamento? Sí, mi mejor amiga tiene un apartamento.
¿Tienes una chimenea? No, no tengo una chimenea. ¿Tu mamá tiene toallas grandes? Sí, sí, mi mamá tiene toallas grandes. ¿Tu novio tiene buen gusto? Um, mm, is that like good taste? Yeah, good. Sí, mi novio tiene buen gusto. ¿Nosotros tenemos una mesa de plástico? No, no tenemos una mesa de plástico. ¿Tú tienes un dormitorio bueno? Sí, yo tengo un dormitorio bueno. Muy bien. ¿En cuál tipo de residencia vives? Vivo en una casa. ¿Y en cuál tipo de comunidad vives? Vivo en los suburbios. Muy bien. So we're going to do a little writing activity next. This was some helpful vocabulary that will help you do it, just to make sure you know all of it. So también means also, and then tampoco is like the opposite of that, saying like neither or nor. I can be either there is or there are. And then we've got different parts of the house: el dormitorio, el patio, el baño, la sala, la cocina, el comedor. ¿Sí? Muy bien. So I want you to describe your house to me. Here's my example. Mi casa es chica. Está ubicada en Montbello, en la calle Deep Haven. Es amarilla. No es nueva, pero tampoco es vieja. Es del año 83. Tiene 3 dormitorios y 2 baños. Todos los cuartos son pequeños. Me gusta la sala. Me gustaría una cocina más grande. Hay un árbol en el patio de enfrente y otro detrás de la casa. Tengo mucho trabajo que hacer afuera. ¿Sí? Okay. Do you have any questions? ¿Tienes preguntas? You're on mute. With mi casa es chica, are you saying my house is a girl or is it cute? My house is small. Oh, es chica? That means Yeah. small. Yeah, Also? Chico or chica means small. And so Oh. that's why like a boy, Chico, or a girl, Chica, what is that? It's a small person. Okay. Got it. Yeah, but didn't the know that. adjective, I could also say mi casa es pequeña. Got it. Didn't know that. Wait. Yeah. Cool. All right. So go ahead and try and write a description about your house and then share it with me, okay? Okay. Okay, suerte.
Okay, bien. Okay. ¿Cómo se dice backyard? So you would say el patio detrás. El patio detrás de la casa o el patio trasero. Okay. And ¿cómo se dice memories? Is it recuerdos? Un recuerdo could be a memory. Mhm. Okay, I think I'm good. Do you want me to read? Sí. Okay. Mi casa es bonita y grande. Está ubicada en Aurora, en los suburbios. Es roja. No es nueva, pero tampoco es vieja. Tiene 16 años. Tiene 5 dormitorios y 4 baños. Todos los cuartos son medios, like medium. Todos los cuartos son medianos. Medianos, if those. Medianos. Me gusta el patio. Es muy grande. Me gustaría una sala más grande. Hay muchos árboles en el patio detrás. Mi casa tiene todos mis mejores recuerdos. Muy bien. Bien. All right. So relevance is a huge topic for me for learning how to speak a new language, because to get you the fastest results possible, you have to learn the Spanish that you can use in your daily conversations with people. So why are you learning how to speak Spanish? For instance, is it for work, community, travel, dating, or family? Hablar, mis amigos, ordenar la comida, viajar a nuevos lugares. Okay. Visitar los sitios. Bien. So those are things that you can already say in Spanish, but the idea here is to ask me if there's like any custom vocabulary I can teach you. Oh, okay. That you might use in any of those situations that you can think of. Oh, like any verbs in those situations that I'd need. Yeah. Like, so hanging out with friends, are there like, what are 5 activities that you would do when you're hanging out with your Spanish speaking friends? Well, I would like to know, I know there's a verb for like spending time with people. Okay. Yeah, so to spend time with people, so there's a variety of things you might say. One would just be pasar tiempo. Mm-hmm. Another would just be to say juntarse con los amigos, and that's like saying to get together with your friends. What was that? Sorry. Juntarse, Juntarse. So like if you're talking to friends, and like kind of how we would say, hey Carly, do you want to hang out this weekend? You know, in Spanish you might say something like, hola Carly, ¿quieres juntarte conmigo este fin de semana? So it's a reflexive verb, so that juntarse, the se ending has to change depending on who you're talking to. Yep. Similar to juntarse would be to say encontrarse. So I could say something like, hey Carly, nos encontramos en el centro el viernes. Like, hey, do you want to meet up downtown on Friday?
And then convivir is another verb that's kind of like to say to hang out. Convivir. Okay. And then another very indefinite way to invite someone to hang out would just be to say something like, Hola, Carly, ¿quieres hacer algo este fin de semana? You want to do something? Exactly, yeah. And then just for that situation, like for making plans in the future, another very helpful phrase would be to say something like vamos a, which is like saying, let's do this thing. So you say vamos a before whatever activity, right? So like, I don't know if you like, it's baseball season coming up here in April, right? So you could say, vamos a asistir a un partido de los Rockies. Let's go to a Rockies game. Vamos a asistir a un partido de los Rockies. Or vamos a ir a las montañas. Let's go to the mountains. Vamos a bailar. Let's go dancing. Did you say vamos a asistir? Mm-hmm. So what does asistir mean? It doesn't mean to like assist, or does it have many meanings? It does not mean to assist. It's a little bit of false. It's a little bit of false cognate. It means to go to. To go to or to attend. So right now, tú estás asistiendo a una clase de español. So you're attending a Spanish class right now, or you're going to a Spanish class right now. Tú estás asistiendo. Got it. And that's a little bit, so that's kind of a funny one because so asistir means to attend or to go to. And then there's another verb, atender, which means to assist or to help. Oh, so those are like reverse cognates. I'm not sure how they got kind of their meanings got reversed between in Spanish and English, but yeah, good, kind of good to know. Got it. Yeah, is there anything else like that you could think of that you might want to learn how to say? That was just quite a few phrases, so I know. Well, regardless, if you can't think of anything else off the top of your head right now, it's always a good idea to kind of keep a little Spanish journal somewhere where you can kind of write down your thoughts and stuff like that. And anytime something like that occurs to you, you can write it down and then come to class and ask me about it. Because I'm a firm believer in the fact that you can become incredibly conversational in any language in a very short period of time if you're learning the right stuff. If you're applicable, if you're learning things that you can use right away in your daily conversations, and then if you have people that you can actually use it with. Those are two parts of the equation. So. Bien. Yeah, I will definitely do that. And I'll try to just like notice when I'm in a situation I'd like to know how to say something in Spanish. Okay, nice. All right, so we've got a little listening activity. Did you get the book for this class, Carly? So try to open, I think it should be page 72. And we're just going to be talking about vocabulario with clothing, la ropa. So la ropa means clothing. Carly, ¿cómo es el sombrero? Like, what is it like? Yeah, exactly. ¿Cómo se dice like colorful? Or I guess I could say lleno. Es lleno de colores. De colores. Muy bien, sí. ¿Y cómo es la blusa? La blusa es rosada. ¿Cómo es la camisa? La camisa es seco.
or seca? So that would be la camisa está seca. If you're trying Oh, to say está seca. it's Yeah. dry. So, La camisa está seca. but So I can't respond that way. you shouldn't, because I'm, Yeah. it doesn't seem like a big difference, but in Spanish, it's technically a completely different question than what I'm asking. So this is como es, like what color is it, or just, is it big, is it small, is it, what's it made of? So could I say like la camisa es, or would I say hecho? Do I have to say it's made of? You can say es hecho. Es hecho el algodón. Es hecho de algodón. De algodón. Muy bien. ¿Y cómo es la camiseta? La camiseta es pequeña. Pequeña, está bien, ok. ¿Cómo es el polo? El polo es blanco. ¿Cómo es la corbata? La corbata es morada. ¿Cómo es el abrigo? O la chaqueta. Here we have la chaqueta. La chaqueta es grande. ¿Cómo es el cinturón? ¿Cómo se dice brown again? Es marrón. Marrón. Es marrón. ¿Cómo es la ropa interior? La ropa interior es muchos colores. Sí, es So de... it would be la ropas interiores. No, because underwear is underwear. So it's Yeah, just... so it stays that way, so it's fine. But what you need to say is la ropa interior es de varios colores. Es de, what was that? Varios colores. Varios colores. Like various, varios. Oh, varios. Varios. Yeah, remember the V and the B sound the same. I know, it's like, I was thinking of BARR. Okay, ¿cómo es el vestido? El vestido es amarillo. ¿Cómo es la falda? La falda es verde. ¿Y cómo son los pantalones? Los pantalones son azules. ¿Cómo son los zapatos? Los zapatos son marrones. ¿Y cómo son los calcetines? Los calcetines son de varios colores. Colores. Okay, muy bien. So Carly, in this level, we've been working a lot with the irregular verbs, estar and ser, and then we just learned tener. But don't forget our regular verbs, okay? So I always like to just kind of refresh the basics of a conversation are to be able to ask a question, which you'll do in the to form, and then answer it in the yo form, like, ¿tú llevas una blusa? Sí, yo llevo una blusa. So, vamos a practicar. ¿Tú llevas un sombrero con frecuencia, Carly? No llevo un sombrero con frecuencia.
¿Llevas una blusa o una camisa a tu trabajo? Yo llevo una blusa a mi trabajo. ¿Con qué frecuencia llevas un polo? ¿Cómo se dice? Like, not often. No mucho. No mucho. So like not a lot. No mucho. Would I still say no mucho llevo un polo? So, and that's it. If How you do I want say to give the full sentence, you'd say no llevo un polo mucho. Okay. No llevo un polo mucho. Okay. ¿Llevas calcetines con sandalias? No. No llevo calcetines con sandalias. Muy bien. All right, so remember we've got three regular verb types, our AR, our ER, and the IR verbs, right? So AR verbs work this way. You drop the AR ending and you add back these endings depending on what person you're in, right? So you'd get for a verb like hablar, the following verb chart. You feel pretty comfortable with this? Sí. Yeah, muy bien. All right. So take three of these verbs and conjugate them in the full form. First, take a quick look at these and let me know if there are any that you do not know what they mean so I can tell you. So charlar is like discuss or chat, right? To chat, yeah. And then apuntar. So apuntar is to take notes, to take note of or to take notes. Okay. And then revisar. To review. Okay. And then regresar. To return or to go back. Okay. Okay. And just pick any three. Yeah. I'll pick those. I was going to say, especially if they're new, go ahead and use the new ones to practice with those. Okay. So apunto, apuntas, apunta, apuntamos, apuntáis, and apuntan. Yeah. And if that's good that you did the vosotros, you don't have to do that here. Okay. If you don't want And then regreso, regresas, regresa, regresamos, regresan. Muy bien. And reviso, revisas, revisa, revisamos, revisan. Muy bien. Nice, you got it. All right, vamos a practicar. Yo charlo con mis colegas en español. Yeah. Remember the G can be Colega. Colegas. This is a hard G. It's only soft. It produces that H sound if it's followed by an E or an I. If it's followed by an A, an O, or a U, it's a hard sound. Ga, go, gu, he, or he. Okay. So tú revisas el correo electrónico. El asistente apunta los asuntos importantes en la reunión. Los empleados escuchan al director ejecutivo. Alberto gana un buen salario. Mariela y Julieta regresan a sus cubículos. Yo compro los materiales de oficina. Mis compañeros de trabajo
llevan trajes elegantes. Verónica trabaja 12 horas al día. Tú preparas el reporte para el jefe. Los vendedores visitan a los clientes. Yo estoy en la oficina. Good. So that last one was a trick I question. know, it's a trick. You got it. Nice job. Muy bien. ¿Bailas con frecuencia? Sí, yo bailo con frecuencia en mi casa. ¿Hablas con tu familia frecuentemente? Sí, yo hablo con mi familia todos los días. ¿Dónde compras los víveres? Yo compro los víveres en la tienda, ¿Y dónde compras la ropa? en el centro comercial. ¿Bailas salsa? No bailo salsa, pero quiero aprender. Muy bien. Yo te enseño. Wait, what? Yo te enseño? Yo te enseño. I can teach you. Oh, teach me. I'll teach you. Sí. ¿Cantas en la ducha? Sí, canto en la ducha. ¿Escuchas a Ricky Martin? Yo escucho a Ricky Martin a veces. ¿Ganas la lotería? No gano la lotería. ¿Tocas algún instrumento? No toco algún instrumento. ¿Regresas a casa después de clase? Sí, yo regreso a casa después de la clase. Pero ya estás en casa, ¿no? Sí. Sí. Tiene que decir, you have to say, no regreso a casa porque ya estoy en casa. Exactamente. ¿Trabajas por la noche? Sí, yo trabajo por la noche a veces. ¿Esquías en Vail? Sí, yo esquío en Vail. ¿Visitas a tu familia por las fiestas de Navidad? Sí, yo visito a mi familia por las fiestas de Navidad. Muy bien. All right. All right. So same thing with the ER ending. The ER verbs, you drop the ER ending and you add back these endings depending on the person. So this is what a verb like comer looks like. Do you feel pretty solid with this one? Sí. Okay, vamos a practicar. So do the same thing here. First, do you know all of these verbs? Is cometer commit? Yeah. And then deber is like should or something. It can be an auxiliary verb like should. It can also mean to owe, like to owe someone money. Oh. And then prender is like can, right? Or to be able to, or no? So prender, you're thinking of the verb poder. Poder. Yeah. Prender is to turn on, like to turn on a car or to turn on the TV. Okay. Okay, I'll do, and then prometer is promote. That would be to promise. Okay.
Okay. So If you wanted to just to learn promote is promover promover. o promocionar. Okay. So for prometer, it would be prometo, prometes, promete, prometemos, and prometen. Muy bien. And then prendo, prendes, prende, prendemos, prenden. Exacto. And cometer, so cometo, cometes, comete, cometemos, cometen. Bien. Nosotros bebemos café en la reunión. Ellos deben revisar los contratos. Los aprendices leen las políticas de la empresa. Los pasantes aprenden mucho en el trabajo. Yo como el almuerzo con mi patrona. Mi colega Corre. corre, mi colega corre a la reunión porque está tarde. Yeah. So that's just a regular ER verb, right? I So know, I don't know, I'm in my head, it just didn't look right. But yeah, it makes sense. El proveedor Sí. vende muchos productos. Muy bien. Yo no prometo nada a mis jefes. Daniel prende la computadora. Los abogados rompen el contrato. Bien. Los agentes de servicio al cliente responden con mucha paciencia. Muy bien. Los oficinistas son puntuales. Good. You got the trick question too. Nice job. Muy bien. ¿Comes la comida mexicana? Y yo como la comida mexicana. ¿Bebes mucha agua cada día? Yo bebo agua a veces. Yo necesito beber más. Muy bien. ¿Barres todos los días? ¿Qué significa barrer? Barrer significa to sweep. No barro todos los días. ¿Lees el periódico de ayer? No leo el periódico de ayer. ¿Aprendes a tocar la guitarra? No aprendo a tocar la guitarra. ¿Corres por la mañana? No corro por la mañana. ¿Vendes algo? No vendo algo. And for a negative, you have to give a double negative. So no vendo nada. Oh, yeah. Oh, sí. So, no vendo nada. So, I see. Mm-hmm. ¿Qué me prometes hacer
después de la clase? Te prometo hacer la tarea después de la clase. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Siempre prendes una luz en tu casa si es de noche? Sí, yo siempre prendo una luz en mi casa si es de noche. ¿Rompes platos de vez en cuando? Sí, yo rompo platos de vez en cuando. ¿De quién te escondes? So, ¿qué significa esconder? To hide. So the Oh, question so is, it's saying who do you hide from? exacto. Is it me escondo? Muy Me bien. escondo nadie. No me escondo de nadie. No me escondo de nadie. Muy bien. ¿Cometes muchos errores en la vida? Sí, yo cometo muchos errores en mi vida. Muy bien. All right. Last round with our IR verb. So it's the exact same thing, right? You drop the IR ending and you add back these endings. Pay special note to the nosotros form where it's different from the ER verbs, right? So that's what it looks like with vivir. So same thing here. Conjugate 3 of these verbs for me. ¿Qué significa cubrir y subir? Cubrir means to cover. Subir means to go up. And is recibir just receive? Yeah. Okay. So recibo, recibes, recibe, recibimos, reciben. Good. And then cubro, cubre, cubres, cubre, cubrimos, cubren. Good. And then subo, subes, sube, subimos, suben. You got it. Nice job, Carly. Ella vive lejos de la oficina. Bien. Nosotras escribimos cartas a los socios. El gerente asiste a las reuniones siempre. Ellos reciben demasiados correos electrónicos. Los supervisores deciden despedir a un empleado. Mi secretaria nunca interrumpe una conversación. Muy bien. Los clientes discuten la cotización. El almacén abre a las 9. El abogado define
los detalles del contrato. Los trabajadores suben en el elevador. Muy bien. Mi compañera de trabajo me cubre el día viernes porque es mi cumpleaños. Mis colegas imprimen los informes. Muy bien. ¿Escribes poesía? Sí, yo escribo poesía a veces. ¿Dónde vives? Yo vivo en Aurora. ¿Asistes a cada reunión en tu oficina? Sorry, you literally just explained this because it's not assist. What is it again? It's the opposite. To attend or to go to? So Okay, and then atender. Okay. Sí, yo asisto a cada reunión en mi oficina. ¿Recibes noticias buenas todos los días? Sí, yo recibo noticias buenas todos los días. ¿Qué imprimes durante tu día de trabajo? Yo imprimo los documentos durante mi día de trabajo. ¿Siempre aplaudes para los artistas? Sí, siempre aplaudo para los artistas. ¿Consumes vino con la cena? Sí, yo consumo vino con la cena a veces. ¿Combates con tu pareja demasiado? Is it just, do you fight with your partner Too much. too much? Yeah, demasiado is too much. No, no combato con mi pareja demasiado. ¿Abres la puerta para los viejos? Sí, yo abro la puerta para los viejos. ¿Discutes mucho en tu trabajo? No discuto mucho en mi trabajo. ¿Interrumpes a tu patrón en una reunión? No interrumpo a mi patrón en una reunión. ¿Qué decides hacer este fin de semana? Yo decido ¿cómo se dice? Like stay or remain. Yeah, quedar o quedarme. It's quedarse. So decido quedarme en casa, for example. Sí. Yo decido quedarme en mi casa este fin de semana. Nice. All right. That was it for that lesson. So next up.